అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukha. The latest buzz news among the youngsters is the arrest of Bomma Ravi, or his original name Immadi Ravi of Visakhapatnam, arrested at Kukatpally, Hyderabad. Some of the students asked me, what will be his future? How much punishment can be awarded to him? Will he be in jail for so many days, or will he come out? Is there anybody to procure bail for him? And ultimately, what are the sections of law booked against him? So to clear all these puzzling questions, I am making this video. You all know on 14th of this month, 14/11/2025, Mr. Immadi Ravi, alias Bomma Ravi, was arrested at his house in Kukatpally, Hyderabad, by the Hyderabad Cyber Security Police or Cyber Crime Police. For what? Because according to section 50 of the CRPC, you have to inform the grounds of arrest. What are the grounds of arrest? They are his involvement in uploading and distributing the pirated movies in the name of two unpopular or popular websites, iBomma and Bappam. So they too are pirated networks. He was arrested under sections 66C and also 66E of the Information Technology Act, because it's a technical thing. 66C, first let us discuss. What is it? It's nothing but identity theft. 66C deals with the identity theft. 66E, that is intentional violation of a person's privacy. So under these two sections of the IT Act, he was booked. Second, Bharatiya Nyaya Sanhita, section 318, that is cheating. And he has got commons because Bihari person and two others were previously already arrested. So therefore, section 3, clause 5, that is common intention, was also there. Cheating with common intention. Then, Copyright Act, section 63 and 65. 63 is a major section. Of course, for 63, the punishment is only 3 years. Here the problem is the complainant has to come and give a complaint. That means the producer of the movie, he has to give a complaint. We suffered a lot, maybe during the year 1985 or 86. At that time, the piracy was prevalent. Even at Mongolia, arrested a counselor, a lady counselor. And the problem is, when we have to prove the case, then the question is, whose copyright was infringed? So my copyright, he was, I think, Devi Varaprasad, some producer of Chiranjeevi. He could not come to the court. Ultimately, the case ended in acquittal. There is another problem with Copyright Act. Why I am telling is, as defense certificates, you have to take all these utilities. Now, coming to the arrest part, Mr. Bomma Ravi. So you all know that he challenged that the police cannot catch him. About a month back or so, police already rounded up 2 criminals, of course, who are facilitators, we can call. Ultimately, they spread the dragnet towards Mr. Bomma Ravi. How he was caught? So let us understand the story. I think 2 or 3 years back itself, one of our students told me, sir, you can see the film in iBomma. What is iBomma? But iBomma chuste, of course, the version was not that good. But with that, I could understand. Ido Dikman site la velli majlanemo ఇది రాణా ఇలా ఇది గేమింగ్ ఇవి వస్తూ ఉన్నాయి. సరే మనకెందుకు అని చెప్పి కాసేపు చూసి వదిలేసాను. సో రవి ఈజ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. అఫ్ కోర్స్ he is said to be a BSc computer student. Later, he came to Hyderabad, Amirpet, so Silicon Valley of Andhra. Then he started as web designer, web content producer.
studied MBA, gone for the so-called love marriage with a Muslim woman, I think. Ultimately, they were well-settled family. They are not satisfied with his income. ఏందని సంపాదించేదని చెప్పండి. మొత్తానికి ఏదైనా సరే he plunged into the so-called hacking profession, and actually he is a technical expert in hacking. No doubt there are two types of hacking here. The films which were produced, and by recording them in a theater or some other places, you can so-called infringe the copyright. But OTT content also he has made. So through some hacking their servers also he has done it. Likewise, the Commissioner of Police, Sri V.C. Sajjanar, he said he has pirated 21,000 movies and collected 50 lakhs persons data, పర్సనల్ డేటా. అప్పుడు ఆల్రెడీ ఛాలెంజ్ కూడా విసిరాడు. చాలామంది పర్సనల్ డేటా నా దగ్గర ఉంది, మీ సంగతి తెలుస్తానని కూడా అన్నాడు అది. బట్ ఎనీవే ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అందుకనే ది బెస్ట్ వర్డ్ మాకు ఎప్పుడు క్రైమ్ నెవర్ పేస్, ఎప్పుడైనా దొరకాల్సిందే. ముద్దాయి అనేవాడు ఖచ్చితంగా దొరుకుతాడు. రైట్. సో ఆన్ ది టిప్ ఆఫ్ కోర్స్ హియర్ హౌ హీ వాజ్ కాట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్ డొమైన్ రిజిస్ట్రీ, వీడు తెలియదు ఏంటంటే రెండు పబ్లిక్ డొమైన్ రిజిస్ట్రీలో ఇండియా షాప్ మర్చెంట్.com ఇంకోటి ఏదో పెట్టాడు. ఆ రెండింటిని పబ్లిక్ డొమైన్ రిజిస్ట్రీ వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళు అడిగితే దే హ్యావ్ గివెన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. బై దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ హిమ్. యాక్చువల్లీ హీ హాజ్ సరెండర్డ్ ఆర్ హీ హాజ్ రిలింక్విష్డ్ ది సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా పాస్పోర్ట్ తీసేసుకున్నాడు. హీ హాజ్ టేకెన్ ది సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ కరీబియన్ ఐలాండ్స్, కరీబియన్లో సెయింట్ కిట్స్లో తీసుకున్నాడు. అఫ్ కోర్స్ హీ గాట్ ద సిటిజన్షిప్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్కడ 3-4 కోట్లు పెడితే డబ్బులు ఇస్తే చాలు సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేస్తారు. అలా అక్కడున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క అడ్రస్ కూడా అరిజోనా అండ్ ఇండియా 2 అడ్రస్లు పెట్టాడు పబ్లిక్ డొమైన్లో. వీడు చేసిన పొరపాటు అంటే రెండింటికి ఒకటే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఆ ఫోన్ నెంబరే అతనిది, దాన్ని మార్చలేదు, దానివల్ల దొరికాడు. బై అఫ్ కోర్స్ పీపుల్ సే, పేపర్లో రకరకాలు వస్తున్నాయి, వైఫై పట్టించిన, వి డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. సో హైదరాబాద్ వచ్చాడు. సో నోబడి, ఎందుకంటే ఇతను ఐపీ అడ్రస్లు అన్నీ మార్చి ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ 66C టాప్ మెచ్చుకోవాలండి. కానీ కాళ్ళు వేసి క్రిమినల్ అనేవాడు ఎక్కడ చోట దొరకమానడు. సో యాక్చువల్లీ ఆన్ 1/10/2025 the police, cyber police first registered the case. At that time he has absconded. He was in some other country, I think he was in Netherlands. He challenged the police that you can't catch me, and ultimately the police spread their dragnet. He was arrested on 14/11. ఎందుకు వచ్చాడని అజ్యూమింగ్ దట్ ద ట్రయల్ హ్యాస్ కమ్ టు కోల్డ్, ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదని వెనక్కి వచ్చేసాడు, పడ్డాడు. రైట్. త్రూ మొబైల్ సిగ్నల్స్ సైబర్ పోలీస్ ట్రాక్డ్ హిమ్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేట్, కుడోస్ టు సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్. సో he is running pirated platforms Bomma and Bappam with 65 mirror websites. He pirated Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam films and also OTT contents. Right. In August 2025, I think the Film Chamber of Commerce, they have requested, they have lodged a complaint to the city police. I think at that time C.V. Anand sir was the Commissioner of Police. And యాక్చువల్లీ వెన్ ది ఫిల్మ్ హిట్, నానిది హిట్ 3 అనుకుంటాను, అలాగే కుబేరా రిలీజ్ అయిన 2వ రోజు వచ్చింది, అప్పుడే ఈ ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది. రైట్. ఎనీవే హీ వాజ్ టేకెన్ టు పోలీస్ కస్టడీ, కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు ఐ థింక్. ఎనీవే హీ అడ్మిటెడ్ హిస్ గిల్ట్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ హిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అండ్ లక్కలీ ఇలాంటివి జరగటానికి లేదు. బట్ కామెంట్స్ లాంటి సోషల్ మీడియా చూస్తుంటే అతనికి కూడా హీరోగా చూస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే అతన్ని మనకి హ్యాకర్, ఎథికల్ హ్యాకర్ కింద మార్చి తీసుకోమని చెప్పి అన్నారు. సరే, ఎవరిష్టం వాళ్ళది అయినా మనకెందుకు. కానీ బ్రీఫ్లీ దీస్ ఆర్ ది సెక్షన్స్ ఆఫ్ అండర్ విచ్ హీ వాజ్ బుక్డ్, అండ్ 7 years పనిష్మెంట్ చీటింగ్లో ఉన్నది. అంతకన్నా మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ లేదు. అప్పుడే సలీం అని ఆయన వైజాగ్ అని మొదలుపెట్టాడు, నేను అతను డిఫెండ్ చేస్తాను, తప్పులేదు. ఎస్, హీ హ్యాస్ టు బి డిఫెండెడ్ బికాజ్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ద కోర్ట్ విచ్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ హీ హ్యాస్ టు బి కన్విక్టెడ్ ఆర్ నాట్. సలీం అనగానే మీకు ఓడికత్తి సీన్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. రైట్. Anyway, these are the details relating to the so-called Bomma Ravi. Another 10 నిమిషాలు అవుతుంది కాబట్టి I am stopping here. Thank you very much.